relies on, it's still extreme technological dependence and a heavy reliance on cheap labor as the basis for its profitability after 170 years is the expression of that. So what I'm essentially meant that the element of continuity is far stronger than the element of change, not that there is no change. That same thing is reflected today in, so very sophisticated products they know how to produce today with very sophisticated technology. They did not have that ability at that point of time. But they're still doing it in essentially the same way. They're still doing it in essentially the same way. Further, when it comes to, when you look at the history of Indian capitalist developments, okay, so they begin from mercantile and banking activities, enter into some bit of industry, but there is very little industrial development that takes place in the century from then till independence. After independence is the only period till the 1980s in which you find that most of this class comes to be focused on the industrial sector. Because other sectors, most other sectors go into the public sector, or of course agriculture is in a totally different category. Industry becomes, or manufacturing becomes the main sector, but it is under protected markets and you're still relying on technology that you're getting from outside. Modernization also you get technology from outside. That's the basis on which, and it's a crisis-prone industrialization process. It is not able to completely become industrial capital in that particular phase. After liberalization, what happens? After liberalization, it actually switches from focus on manufacturing and industry to non-industrial sectors. And that switch has two parts to it. One is, of course, you're moving away from industry, and therefore Indian capitalists themselves have been agents of what we call premature deindustrialization, declining significance of manufacturing before you are ever fully industrialized within the economy. The other aspect of that is these non-manufacturing sectors are the ones where there is greater stability to play the game with which they've always made their profits. So earlier, in the period of regulations, industrial licensing, the skills of the merchant in playing the market were applied to playing the licensing game, so that in manufacturing also you could earn a profit. Now manufacturing is not subject to licensing. And in manufacturing you are exposed to the greatest degree of competition. So any sector where your own technological competence is the source of important source of competitive strength, you can look it up. As a rule, those sectors are all in the hands of foreign firms. But sectors where you still have this ability to play the market are the sectors where Indian capitalists tend to go. Indian capitalists succeed in outsourcing business in software, nothing in hardware. We don't have a hardware industry. Telecom services, one of the largest telecom markets in the world, no telecom equipment industry. Construction, again, you go to any construction site, look at the construction equipment, look at the brand names there. What do you see? So you can get the land, you can't make the machinery. You can get the spectrum, you can't make the equipment. The only sector where there's some partial difference, and that's also one sector where you see an important difference in that most firms in that sector are specialized, unlike the examples I was giving. And that is pharmaceuticals. That's the only sector. Most pharmaceutical firms are also specialized in that sector because you have to have developed capabilities in that sector to succeed. But even there, Indian pharmaceutical firms don't do drug development, mainly generics. Software also, it is outsourcing. So what is this feature about Indian capitalists that they can produce, they can do anything, but when it comes to technological development, innovation, a sector after sector, you see the same story. You don't see. So that's what I was emphasizing as a strong element of continuity between the past and the present. Not that there is
no change that has happened. So also this new context, because these non-manufacturing sectors are also sectors where manipulation of state decisions. So if you enter telecom, once telecom was opened up to private sector, state set the rules of the game. How you enter, who enters, who gets spectrum, what is the method of allocation of spectrum, construction and infrastructure, who gets projects, what is the mechanism by which projects are given, land is allocated. These are all things in which the state played an important role. Almost all these sectors, new sectors in which, and these have been the sectors where much of the expansion of Indian capitalists have taken place in the period of liberalization, are sectors of this kind. So the crony capitalist element that you see as being associated with neoliberalism in India, originates in that. And in fact, it's much greater. When telecom was in the public sector, you could have some corruption in the equipment supply. But spectrum is a totally different game. Much larger quantums of profits are involved. So, now there was also a question about all this talk about India becoming one of the largest economies of the world. We are 18% of the world's 18% of the world's population. China is just behind us now, and the next country, United States, is only 4% of the world's population. So, if you look at the G20 countries list, you can see that India is part of that G20 list only on account of the size of its population, not on account of the level of its per capita income. So if you look at Indian GDP per capita, we are very low down in the scale. So all this talk about becoming the largest economy of the world is the important question to ask is, if you have such a large population, you have such large potential labor force, such a large potential market, why aren't you coming anywhere close to China in terms of being a manufacturing power? That's a real question to ask. Then there was this question about caste, and I can't say that caste essentially determines your class position exactly in a strict sense of the term, but nevertheless it's an important factor in the process. I don't think I have either the competence or the time to elaborate on that. Finally, there was a question about what role of progressive students and teachers community can play against the anti-people policies of the Modi government. I don't think I need to answer that question. That should be obvious to everyone. Thank you. ഒരു ചോദ്യം ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് എനിക്ക് കൈമാറി കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. കൃത്യത വരുത്തേണ്ടതുണ്ട് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് 1 മിനിറ്റ് എടുത്ത് പറയുകയാണ്. ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ വൻതോതിൽ വിദേശ പ്രത്യക്ഷ നിക്ഷേപം, വിജ്ഞാന സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിലേക്കുള്ള നമ്മുടെ ലിങ്കിങ്, അതൊക്കെ LDF സർക്കാരിൻ്റെ പരിഗണനകളാവുമ്പോൾ ഇവയെല്ലാം സാമ്രാജ്യത്വ ആഗോളവൽക്കരണത്തിൻ്റെ മുഖ്യ പരിഗണനകളാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം. ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ വൻതോതിൽ വിദേശ പ്രത്യക്ഷ നിക്ഷേപം LDF സർക്കാർ ഇതുവരെ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല. നമ്മുടെ തന്നെ സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ മികവാർന്ന ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങളും മറ്റും ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ കഴിയുമെങ്കിൽ ആ വിദ്യാഭ്യാസ സാഹചര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ കുട്ടികൾക്ക് സൗകര്യമുണ്ടാകണം എന്ന നിലയിലാണ് നമ്മൾ അതിൽ തീരുമാനമെടുത്തിട്ടുള്ളത്. വിദേശ പ്രത്യക്ഷ നിക്ഷേപത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഈ നിമിഷം വരെ തീരുമാനമെടുത്തിട്ടില്ല. നമ്മളുടെ നോളജ് സൊസൈറ്റി എന്നുള്ള കാഴ്ചപ്പാട്, നോളജ് ഇക്കോണമി എന്നുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് ഒരു ജനപക്ഷ നോളജ് ഇക്കോണമിയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള സങ്കല്പനാണ് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത്. കേരളത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക അടിത്തറയുടെ വിപുലീകരണത്തിനും കേരളീയരുടെ ജീവിത നിലവാര വർധനവിനും സർവകലാശാലകളും കലാലയങ്ങളും എല്ലാം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന അറിവുകളെ എങ്ങനെ പ്രയോജനപ്പെടുത്താം എന്ന നിലയിലുള്ള ശക്തമായ സാമൂഹ്യ റെഗുലേഷനുകളോട് കൂടിയ ഒരു നോളജ് സൊസൈറ്റി, ഒരു ബദൽ സങ്കല്പനം തന്നെയാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത്. അല്ലാതെ സാമ്രാജ്യത്വ ആഗോളവൽക്കരണ കാഴ്ചപ്പാടോട് കൂടിയുള്ള ഒരു നോളജ് സൊസൈറ്റി അല്ല നമ്മൾ വിഭാവനം ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ ഈസ് ഓഫ് ഡൂയിങ് ബിസിനസ്, സംരംഭകർക്കുള്ള ഇളവുകളൊക്കെ നമ്മുടെ ചെറുകിട സംരംഭകർക്കാണ്
കെട്ടുപാടുകളില്ലാതെ ഏറ്റവും പെട്ടെന്നൊരു സംരംഭം തുടങ്ങുന്നതിനുള്ള സഹായം ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത്, അല്ലാതെ ബഹുരാഷ്ട്ര കുത്തക ഭീമന്മാർക്ക് യാതൊരു കെട്ടുപാടുകളും ഇല്ലാതെ ഇവിടെ സംരംഭം തുടങ്ങാം എന്നുള്ള നിലപാട് ഇടതുപക്ഷ സർക്കാരിനില്ല. ഒരു സംരംഭം തുടങ്ങാൻ ഒരു യുവാവ് തയ്യാറാവുമ്പോൾ അത് അയാൾക്കും സഹപാഠികൾക്കും സമപ്രായക്കാർക്കുമൊക്കെ തൊഴിലവസരങ്ങൾ കൂടി ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള സാധ്യതയാണ് എന്ന് കണ്ടുകൊണ്ടാണ് വേഗതയിൽ സാങ്കേതികമായ കുരുക്കുകളിൽ പെടാതെ അയാൾക്ക് സംരംഭം തുടങ്ങാനുള്ള പിന്തുണ സർക്കാർ നൽകുന്നത്. അത് രണ്ടിനെയും പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ശരിയല്ല എന്നാണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയാനുള്ളത്. കൂടുതൽ പറയുന്നില്ല. ഇനി സംസാരിക്കുന്നത് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനായിട്ട് NGO യൂണിയൻ്റെ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി സഖാവ് P. വരദനെ സ്നേഹാദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കും. പ്രിയമുള്ള സഖാക്കളെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, ഇന്ത്യയുടെ സമ്പത്ത് മുഴുവൻ ചുരുക്കം ചില ടാറ്റയും ബിർളയും അംബാനിയും അടക്കമുള്ള ചുരുക്കം ചില കുത്തകകളുടെ കൈകളിലെത്തി നിൽക്കുന്ന വളരെ പേടിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു വർത്തമാനകാല സാഹചര്യത്തിലാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നത് എന്ന് വളരെയധികം ബോധ്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഈ സെമിനാർ ഇവിടെ സമാപിക്കുന്നത്. EMS സ്മൃതിയിൽ ഈ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഈ സെഷൻ ഇന്ത്യൻ കോർപ്പറേറ്റ് മേഖലയിലെ മൂലധന സ്വരൂപണം ഈ വിഷയത്തെ അധികരിച്ചുകൊണ്ട് പ്രൊഫസർ R. രാംകുമാർ സംസാരിച്ചു. പ്രൊഫസർ R. രാംകുമാറിന് സംഘാടക സമിതിയുടെയും ഇവിടെ വന്ന ഡെലിഗേറ്റ്സിൻ്റെയും പേരിൽ അകൈതവമായി നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇന്ത്യൻ മുതലാളിത്തത്തിൻ്റെ വർഗ്ഗഘടന എന്ന വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ജവഹർലാൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ പ്രൊഫസർ സുരജിത് മജുംദാർ ഇവിടെ നല്ല രീതിയിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തു. അദ്ദേഹത്തിന് ഡെലിഗേറ്റ്സിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ സംഘാടക സമിതിയുടെയും പേരിലുള്ള നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. For and on behalf of the delegates and organizing committee of EMS Smriti, I express my gratitude to Professor Surajit Majumdar, Professor, Delhi University. ഈ സെമിനാറിന് സ്വാഗതം ആശംസിച്ചത് അക്കാഡമിക് കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർമാനും CIT-യുടെ ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയുമായ സഖ UP ജോസഫാണ്. UP ജോസഫിന് അകൈതവമായ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ഇത് സെമിനാറിന് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചത് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി ഡോക്ടർ ബിന്ദുവാണ്. ഡോക്ടർ ബിന്ദുവിനും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ പങ്കെടുത്ത എല്ലാ ഡെലിഗേറ്റ്സിനും മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്കും എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. പ്രതിനിധികളുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക് ഒരു വാച്ച് കളഞ്ഞു കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഡയസിനെ ബന്ധപ്പെട്ടാൽ അത് തിരിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ്.